رح نكون من هلأ للساعة 11 لحتى نتعرف على الفترة الانتقالية لمينت. هلأ نحن بنعرف إنه بشهر نيسان 2015 رح تنتقل التنسيق وإدارة مينت من الجي آي زد إلى مؤسسة يد، هاي المؤسسة اللي حضراتكم انتخبتوها. هاي المرحلة الانتقالية في إلها أسس تنتقل عليها، وعلى هذا الأساس رح تكون معنا الست لورا رام، واللي هي مستشارة جي آي زد بمجال الشبكات وإدارتها واستدامتها، لأنه بنحب دائما نحن نستفيد من هالخبرات. وحتى لو أنتم بدكم تشكلوا أي نوع من الشبكة أو التواصل، هاي الأساسيات اللي رح تعرفنا عليها لورا، اللي هي بتخلينا نعرف شو يعني الشبكة، طريقة عمل الشبكة والعوامل الأساسية لاستدامتها ونجاحها. إذا بنستنى ست لورا رام. Hello everyone, dear MENIT members, it's an incredible pleasure to be here with you today. I hope you can hear me well. My name is Laura Ram. I'm a GIZ network consultant. Together with my colleague Lucia Auge, we have accompanied MENIT since over a year now in the strive towards sustainability. Some of you may actually know us from some of the interviews we conducted a year ago, or of some of the sessions that we did with steering committee members. Let me start out by saying that MENIT is an inspirational network. It brings together educational experts working on innovative learning and teaching. You all are here today because you recognize this need for increased information sharing and collaboration across boundaries. So I know some of you face great challenges to be here with us today, particularly colleagues from Syria, to whom I extend a warm welcome. But borders could not stop you. You are here today because you share two things. You believe in the power of education, and you believe in the power of networks. So networks serve a much larger purpose than just learning from each other. In an increasingly interconnected world, it is the decisions that have to be prepared and taken rather in regional and global networks than in institutions that are sorted by nation-state principle, economic power, or ideology. This fact has also increasingly been recognized by global leaders and has been discussed in several forums, such as the Munich Security Conference in New Delhi in October this year. So I'm here today to share with you some of my experience on networks and on the importance of networks. My presentation will include some theoretical aspects to better understand the logic of networks. It will include practical means for you to see how this relates to MENIT in particular. So after that, Ayman will give you an overview of the transitional period, and we will have time for your questions and suggestions. So let me get started. Understanding networks and its critical success factors. First of all, never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. So here, you are here due to your commitment. So let's see how this is framed in the larger context of networks. Sustainability has been the guiding mantra of MENIT for over the year now. So, but where is sustainability of networks actually located? We have to understand networks in a larger context. Networks are comprised of three main aspects: the purpose of this network, why do they exist, the structure of this network, like Wahid already explained, you know, how MENIT is structured, and also the processes within the network, the interaction among all the stakeholders. So sustainability is only one aspect of the purpose, as you can see in the bottom and the upper corner, sustainability. So talking about the purpose of networks, so you have the dimension of a target system, and now I'm getting theoretical. Stay with me. This is important for you to conceptualize.
So target systems describe the strategic alignment, in your case, the strategy behind the guiding principles of MENIT and up to the specific goals of the network. And sustainability is a component of this purpose of the network that describes a long-term stability and effectiveness even after external funds end. And this is crucial because there we can really note what is the impact, the repeatability, and also the invitation to expand. And to have this MENIT network probably not only be a network among 4 Middle Eastern countries, but more. So the crucial success factors of the target systems are you have to have a common picture, strategic objectives, and we are currently in the period of revising those. A clear profile, both internally and externally, and of course that this network provides a platform to bring actors from all different areas together. As you can see here, your diversity, not only coming from different countries, but from different backgrounds, different institutions you represent. And the critical success factors for sustainability. Of course, one aspect, crucial one, is stability. But yet, even in times after external funding runs out, networks can sustain with a strong steering committee, with strong motivation. And this is actually an important factor in terms of sustainability to really recognize and see whether this network meets the needs of the stakeholders and whether there's a real added value. So this is an opportunity for you. It is also an opportunity for scaling up. So the question here is what do we mean by scaling up? By repeating success stories from one context to the next, by taking best practices that have been established probably in Jordan and translating them and scaling them up in a different country. That's what theme groups are about, to not work on a national level, but bilateral or multinational level to change and interchange experiences. And also, of course, a diffusion of results. As Wahid was mentioning earlier, there are concrete results, concrete outcomes that the network has produced in terms of educational manuals, in terms of results of the theme groups. So it's this diffusion to the outside to really benefit and reach out to your target group you want to reach out to. So we have seen the first part, which is a purpose. Now we're going over to the second one, which is the structure of a network. So within the structure, first of all, it's important the constellation of the different stakeholders, of all persons engaged. You as active members, also inactive ones, the steering committee, different committees within the network. And the second part is the dimension of the management. So how does the management work within the network? So here, what is important is, first of all, the complementarity of the different actors and their skills. You all are bringing in different experiences, political influences, organizational skills. So to really recognize each other for those differences and see how you can complement each other's work. That's what networks are about. Also, to have adequate use of resources. We know that this is an expensive venue, of course, and often we underestimate the costs, the transaction costs for coordination, consultation, participation in meetings like this one. But yet, this is one of the aspects we are currently working on, is to have a sound financial plan and fundraising strategy for MENIT, to steer MENIT into the future. Also, another important issue is the responsibilities and tasks, to define responsibilities and tasks among all parties included, and recognize them for their skills. So think about what you can add to MENIT, how you can make a difference for MENIT, how you can make MENIT sustainable, and share it. So within networks, we also have to think about proper arrangements towards competition. What do I mean by this?
Some of you, I'm sure you participated yesterday in the opening session organized by Yet. We worked together and we competed together. Competition is good, we have ambition, but there should be means, for networks to also address this and see how this refers in public recognition, reputation, context to change agents, in order to address blockages if they might occur and make competition a positive one. So in terms of management structures should be lean and efficient, and it should be strong enough to promote everyday decisions, or to take everyday decisions. And a very important factor is to recognize the balance of power. What do I mean by this? And this was beautiful to see in this process over the last year in my consultation with the steering committee. You all gave the vote to the steering committee to guide MENIT in the best interest and upon the best knowledge. Yet they felt inclined to go back to the General Assembly through online voting processes to consult to you in crucial times. So it is on the one side a strong steering committee, but on the other side recognizing the need when to go back and take in your voices as well. Obviously, our networks should work goal and result based. And we have to think about documentation, especially now both internal documentation, but also once external funding is involved, there needs to be proper documentation in that sense. And the last aspect on processes is interaction and benefit. So this is the last circle that comprises networks. So what do we mean by that? So interaction, all of you should be based on an open dialogue, a culture of trust, comprehensive information, transparency about the objectives, procedures, and prior results. And this you could see by the real transparent process that was delivered, all the emails you received, the engagement through online voting, how you were engaged within the network. So this is my encouragement to you, because it's the responsibility of all actors to believe in this and make MENIT sustainable, make it strong. And for the further development of this network, it is a task of the whole group, of all of you, to come together with your special skills, with your motivation, to enrich this network. So the last factor on benefits, what obviously we have to think about, what you get out of it, what are you willing to give in, and what do you get out. So in terms of benefits, there should be a balanced approach. But more above this, it's like the functionality of the network, how concise is the structure regarding to achieve these objectives of the network. So only if you produce tangible results that make a meaningful difference in your daily life, in your work, then there will be a real added value and a benefit, and then MENIT will be effective. So what does it all mean for you? We have seen the 3 different circles. So it's the purpose of networks, and among this purpose is only one aspect is sustainability, but we have to see networks in a larger context. So we have seen the purpose, a strong purpose that MENIT has, the structure, the management structure it gave to itself, and the processes, the interaction between all of you to come together. So now we have reframed MENIT sustainability. So my main message for you is, of course, times of change can cause certain insecurity, but don't be afraid of change. Change is a natural process that networks go through in their life cycle. Change should be seen as an opportunity for MENIT to adapt to real external demands. And this conference, a regional workshop, is an expression of just that recognition of an external demand, the topic education in emergencies.
it is also an opportunity to adapt to regional, political, economical, and demographic trends, to recognize those, to reshape internally and strengthen decision-making, to alter visibility and impact, and ultimately to scale up your efforts. So make use of your innovative teaching and learning skills, not only to empower others, but also yourself as a network. So let's take a look what changes MENIT currently faces. I prepared this chart here. So we see up to now MENIT was hosted under GIZ umbrella, and we have a GIZ plus a project coordinator working together with the steering committee and MENIT members here in the first on the left. During the transitional period, we have additional resources and personnel. We have GIZ, the first project coordinator, yet, and a new project coordinator that will be during this transitional period, plus the steering committee, the current steering committee, which term was extended for 6 months, plus the newly elected steering committee. And then after this period, there will be yet as a new hosting organization, the new project coordinator and a new steering committee. So we see here very visually how there is, in this really short period of time, only 4 months, additional resources available. So the key issue for us now in this transitional phase is to make best use out of these resources, to use resources efficiently, to assure effective communication and decision making, to assign tasks and skills according, tasks according to skills and the availability, and of course plan, monitor, and evaluate. So I will skip this slide because my colleague, Mr. Ayman will come over and talk more about the timeline and the handing over during the transitional phase. And I like to close with saying change is good. It will help you to renovate and to, look into a bright future. And I thank you very much for your attention. And if there are any questions right now, comments or reflections, that is the time. Thank you. إذا هلا احنا شفنا من لورا قد ايه مهم عطاء ومشاركة كل واحد فينا بخبراته ومهاراته في مجال التعليم والابتكار في مجال التعليم لحتى تضل الشبكة مستديمة وتستمر في عطائها وبالعكس تقوى. هلا رح يكون معنا الدكتور أيمن مراد من اللجنة التوجيهية الستيرينج كوميتي لحتى يطلعنا على التايم لاين أو الخطة الزمنية اللي عملتها الستيرينج كوميتي لحتى تكون المرحلة الانتقالية مرحلة سلسة، وبالعكس اللي ممكن يكون هذا التغيير لأنه اللي بيعطي إطار قانوني لمينت، بحيث أنه لما تكون يد هي المنسق بيعطي إطار قانوني لمينت لحتى نقدر لحشد التأييد وأيضا توفير الدعم المادي. فدكتور أيمن مراد رح يكون معكم هلأ ليطلعكم على الخطة الزمنية لهاي المرحلة الانتقالية. تفضل دكتور. شكرا. صباح الخير. صباح الخير. طيب صحصحوا هيك طيب ممكن بس إذا بتتذكروا أيام المدارس كان الأستاذ يقول لنا ضعوا القلم، فممكن بس كل واحد مشغول بتليفونه أو بالآيباد أو بأي شيء أو لافف الكرسي مش باتجاه المنصة، تركزوا معي. طاولة لبنان لو سمحتوا تركزوا معي كلكم. هلا حكوا لي انه بدنا نعمل جلسه بالانجليزي، الاستاذ وحيد بدا بالعربي، بعدين لورا بالانجليزي، بعدين انت بالعربي، بلكي الناس تصحصح لما بتشيل الميكروفونات. فاللي اكتشفته انه الكل بيعرف عربي وانجليزي، فاللي بده ينام اوريدي نام، فبدنا تصحصح معي كلكم.
طيب انا بطلب منكم تكونوا معي خصوصا في هاي البرزنتيشن اللي هي ما راح تاخذ وقت كثير، لانها بتحكي عن اهم مرحله ما بين اللي بنسميها احنا المرحله الانتقاليه الحرجه، ما بين تسليم من ستيرنج كوميتي لستيرنج كوميتي، ما بين تسليم من جي اي زد كهوستنج ليد. كفجوه في ناس كانوا يعطونا فلوس، هلا ما في حدا بعطينا فلوس، فهاي المرحله مهم كثير، لانه اذا بنيناها صح بالتعاون معكم ان شاء الله بتكون خطتنا للاستدامه ان شاء الله ناجحه. احنا امبارح اجتمعنا اللجنه التوجيهيه الحاليه وكل المرشحين للجنه التوجيهيه القادمه، يعني نوع من الشيرد ريسبونسبيلتي للكل، وهذا لا يعفي بقيه الزملاء انه يعطونا افكارهم بالنسبه للمرحله الانتقاليه. اللي راح تشوفوه امامكم هو تصور وضعته خلينا نقول اللجنتين اللي راح تيجي والحاليه شو رح نعمل من الآن لشهر 4 2015 عشان نضمن الانتقال السلس، وفي نفس الوقت مش بس الانتقال سهل، آخرها أجريمنت ورح تتوقع، لكن ما بعد ذلك لما نقول والله فتحنا سنة 2015 وإحنا ما في عنا غير رسوم الاشتراكات اللي قبل ما أدخل يمكن كانوا فقط يمكن حوالي 61 واحد اللي دافع الاشتراكات، فبذكركم مرة ثانية إنه ندفع الاشتراكات. في ديسمبر اللي هو مباشر في الشغلات اللي بدينا نشتغل فيها امبارح وراح نشتغل عليها اليوم وبكره لنهايه ديسمبر، حطينا الاكشن بلان للترانزيشن فيز اللي هي اللي راح استعرضها هلا. وعشان يكون في معنا بروجكت كوردينيتور خاص فينا، لانه البروجكت كوردينيتور الحالي اللي هو السيد محمد كولاك هو من موظفين الجي اي زد ومتعاقد مع الجي اي زد. هلا احنا بدنا منسق للمشروع يكون معنا بيد، قلنا يفضل انه يجي هذا باسرع وقت ممكن عشان يكون في فتره تدريب وانتقال ملفات من الكرنت بروجكت كوردينيتور للمنسق المشروع الجديد. وبالتالي ان شاء الله راح نخلص التيرمز اوف ريفرنس اللي هي يعني بنود العقد مع منسق المشروع خلال شهر 12، ونعمل عمليه الاستقطاب او الريكروتمنت والتعيين خلال شهر 12 اللي يبدا معنا من 1/1/2015 يكون في عندنا منسق لشبكة مينت. وهذا لا ينفي وجود المنسق الحالي اللي هو الأستاذ محمد كولاك، راح يشتغلوا بالفترة الانتقالية مع بعض. زي ما بتتذكروا البرزنتيشن اللي حطتها لورا قالت فيه راح يكون في عنا 2 بروجكت كوردينيتور زي ما في عنا 2 ستيرنج كوميتي في المرحلة الانتقالية. هلا وجود البروجكت كوردينيتور ضروري عشان نبدأ بالتخطيط الاستراتيجي، وبالتالي من بداية شهر 1 إن شاء الله بكون تعين منسق المشروع. راح نعمل ورشة عمل للتخطيط الاستراتيجي عشان يكون في عنا إحنا خطة استراتيجية لمينت. زي ما بتعرفوا إحنا ما عمره كان عنا خطة استراتيجية لمينت، كانت تمشي هيك بالنوايا الحسنة، والحمد لله كان ربنا موفقنا لحتى الآن. لكن يعني ما في حدا اكيد في هذه القاعه بيختلف عن اهميه التخطيط ووجود خطه استراتيجيه عشان تقدر تسهل علينا شغلنا للجنه القادمه واللجنه اللي بدها تيجي بعديها. فراح يكون في ورشه عمل للتخطيط الاستراتيجي ينتج منها خطه استراتيجيه لمينت، واكيد كل خطه استراتيجيه بدها خطه تشغيليه او اكشن بلان، راح تنعمل كمان الخطه التشغيليه. وفي نفس شهر 1 عشان تشوفوا بس قديش الضغط اللي راح نكون مضغوطين فيه كلجنة توجيهية سواء الحالية أو المنتخبة، لازم نعمل كمان خطة التمويل أو جمع أو حشد التمويل لشبكة مينت. فراح يكون في عنا زي فند ريزنج استراتيجي وبلان وحملة لجمع التبرعات. أيضا إن شاء الله راح ننتجها بشهر 1. بشهر 1 راح نعمل الخطة، يعني مش رح نجيب الفلوس، رح نعمل الخطة، بس على أمل إن شاء الله في عنا شوية تطلعات وأفكار اللي كل واحد فيكم يكون سفير للشبكة، وكل واحد يكون فندريزر من مكانه، ما رح تكون يعني على عاتق واحد لحاله، لأنه هذا الجهد كليتنا ال 379 رح يكونوا جزء منها. نشكر ال 61 اللي دفعوا لحتى الآن، لهدول أول ناس عملوا فندريزنج إلنا وفعلا جابوا لنا فلوس. ففي رصيدنا الحين في حوالي يعني اضربوا 60 في 120. طيب ايضا من توجهاتنا الاستراتيجيه انه يكون في عندنا سيرفيس بورتفوليو، وهذا راح تشوفوا عنه حكي كثير، لانه احنا راح نحاول خلال خطه التواصل لل 2015 اللي نخليكم دائما على تواصل، حتى في الورشات الصغيره اللي بنعملها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والايميل. بس الفكره يكون في عندنا لكل سيرفيس او برودكت احنا بننتجه يكون في عندنا
بروفايل. وبالتالي الخطة الاستراتيجية يعني من ملامحها بدنا نقول مثلا إيش إحنا رح نعمل في مجال تدريب المعلمين، إيش رح نعمل في مثلا المناهج، إيش رح نعمل في البيئة المدرسية، إيش رح نعمل للتعليم المهني، إيش رح نعمل مثلا للدعم والإرشاد. وبالتالي خطة منت ما رح تكون يعني بس موجهة للورشة الإقليمية، وكأنه رح يصير في عنا ثيمز أو محاور عمل على الخطة الاستراتيجية، وتتوج كل سنة في موضوع مخصص مثلا في الورشة الإقليمية. طيب إذا ربنا وفقنا إن شاء الله، ادعوا لنا، قولوا يا رب معنا، قولوا يا رب نعمل كل هدول بشهر واحد إن شاء الله. بشهر 2 لازم نخلص الاتفاقية ما بين يد ومنت والجي اي زد، لأن هذه الاتفاقية فيها بنود طبعا من حقنا كمنت ومن حق الجي اي زد ومن حق يد انه يسالوا مستشارينهم القانونيين، لانه كل واحد له مصالح في هذه الاجريمنت، وبالتالي من حقنا نحافظ على مصالحنا زي ما تفضل الاستاذ وحيد، على هويتنا، وكيف نضمن يعني سلاسه العمل مع الانتقال من الجي اي زد ليد. نتمنى انه في شهر 2 كل البنود هذه اللي عم نتفاوض عليها تكون تمت، وتكون الاتفاقيه جاهزه للتوقيع. ايضا زي ما بتعرفوا احنا السنه الماضيه عملنا كوميونيكيشن استراتيجي، والكوميونيكيشن استراتيجي حطت شو هي المحاور والتوجهات تاعتنا في الاتصال والتواصل. لل 2015 لابد من شهر 2 انه نقعد كمان مره ونطور او نعمل خطه الكوميونيكيشن لل 2015. اذا كانت الاستراتيجيه بدها تحديث من خلال هالتاسك فورس للكوميونيكيشن ان شاء الله بجهودكم، لان هذه التاسك فورس منكم يعني مش ناس جايين من برا. إذا ادعوا معنا كمان شهر 2 ربنا يوفقنا، قولوا آمين. طيب ما هيك بعدين بالفند ريزنج هيك بدنا نبدأ. طيب شهر 3 إن شاء الله، آخر شهر 3 اللي هو 31/3 مفروض تنتقل سكرتارية منت من الجي اي زد ليد، وبالتالي احنا اكيد رح نعمل يعني زي احتفاليه بسيطه، لانه لازم يصير في شويه فيزابيليتي لهذا الحدث، لانه هذا حدث مش سهل. هاي لاول مره هيك شبكه كانت مدعومه لمده 4 سنين، الحين بنقولها زي اللي بيمشي ابنه الصغير او بيمشي بقع، فاكيد الجي اي زد ما رح تخلي يعني رح تضلها بس بعيده عنا شوي. هذا طبعا احنا بنقول لانه احنا بنقول واثقين ان شاء الله انه الخطط اللي راح نعملها راح تجيب لنا التمويل، وبالتالي من 1/4 وفوق ومطالع يعني بالعاميه راح تكون منت هوستد باي يد ان شاء الله. فانا اللي بطلب منكم ان شاء الله ان تكونوا فهمتوا هذه الخطه، واذا اي اسئله لكم فيها او اي اقتراحات، يعني اذا شفتونا احنا نسينا إشي بالنسبه للخطه الانتقاليه، قلت والله في بعض المواضيع انتم ما غطيتوها، في شغلات ننصحكم تعملوها، اكيد بنرحب باقتراحاتكم زي ما راح تحكي لكم هلا لورا على الاقتراحات. في بطاقتين بدك تحكيهم انت؟ طيب خلص بنخلي سر البطاقتين لرندا عازر. شكرا جزيلا. إذا بنشكر دكتور أيمن مراد على هذا التوضيح، وأكيد زي ما تفضل الدكتور إنه هلا نحن بحاجة لأفكار وأيضا لدعم لحتى تستمر الشبكة بالعطاء، والشغل اللي بنيناه يستمر ويكبر وينجح أكثر. هلا اللي عملناه إنه نحن زي ما قلنا أول شيء اليوم مزبوط عم نتواصل معاكم عبر تويتر خلال كل جلسة اليوم وبكرة، بس هلا في على كل طاولة هدول الكرتين. أوكي هلا مين بيعرف القبعات الستة لإدوارد دي بونو؟ طبعا معلمين. أوكي دائما القبعة الصفراء بترمز للتفكير المتفائل، إذا من هيك نحن اخترنا هدول البطاقتين question and suggestion. هلا السؤال، إذا عندكم أي سؤال بتحبوا تطرحوه على الأشخاص اللي رح يكونوا هلا موجودين بتكتبوه على الورقة البيضاء، وأي اقتراح بتقترحوه لحتى تستمر الشبكة وتزدهر أكثر ويكون في تواصل أقوى وتبادل معلومات وتضلها مستمرة بالشيء اللي بدأتوا فيه، السجستشنز أو الاقتراحات على الورقة الصفراء. هلا وكل طاولة يعني اللي بده يصير زي كأنه تبادل أفكار بكل مجموعة، كل طاولة تتبادروا وتطلعوا
سؤال متفقين عليه بتلاقوه مهم، وأيضا اقتراح بتتفقوا عليه بتلاقوه مهم. اللي رح يجاوب على الأسئلة وتشير معاكم يشاركنا بالمقترحات رح يكونوا 3 اللي هم رح يكون السيد وحيد جبران من اللجنة التوجيهية الستيرينج كوميتي، من الجي اي زد رح يكون معنا ديتر كاترمان، ومن يد رح تكون نور ملول. فهدول ال3 أشخاص من جي اي زد يد والستيرينج كوميتي رح يكونوا موجودين ليجاوبوا الأسئلة اللي بتتفقوا عليها على الورقة البيضاء، ونحن بنرحب باقتراحاتكم الحلوة اللي جاي من أفكاركم من ممارساتكم وخبراتكم بهالمجال على الورقة الصفراء. خذوا وقتكم، يعني عندكم أكم من دقيقة تتفقوا على سؤال واقتراح question suggestion. رح نلمهم نحن من الطاولات ونوجههم. رح يكون عندنا هلأ جلسة من هلأ للساعة 11 لحتى تطرحوا الأسئلة وتشاركوا الأشخاص ال3 اللي رح يكونوا عم بيمثلوا جي اي زد يد والستيرينج كوميتي.